everyone, welcome back to my channel. Доброго дня, шановні батьки та діти. Вітаю вас на своєму каналі Forget Me Not. Нагадую, що мене звати Марина, і сьогодні ми з вами починаємо перший юніт Sports and Games нашого з вами підручника. Працюємо ми сьогодні виключно на сторінці 14 нашого Students Book. Також нагадую, що спонсори мого каналу мають додаткову функцію перевірки домашнього завдання за робочим зошитом з детальним оглядом, з перекладом кожного абсолютно речення лексичної одиниці, ну і, звичайно, з виконанням творчих завдань, де це необхідно. Також ми з вами додатково розбираємо зі спонсорами граматичний матеріал, граматичні аспекти з виконанням додаткових прав, ну і, звичайно, підготовкою до тестових робіт за юнітом. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до нашого спонсорського ком'юніті, ставайте просто спонсорами каналу, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, залишайте коментар під цим відео. Ну, а ми з вами почнемо. So, about you. Давайте спочатку, отже, як ви зрозуміли, тема нашого заняття Sports and Games. Ми будемо про це говорити, декілька уроків, декілька відео буде цьому присвячено. Дайте спочатку відповіді на питання about you. So, do you like basketball, football or tennis? Що вам подобається? Баскетбол, футбол чи теніс? Будуємо свою відповідь I like, мені подобається, і обираєте вид спорту. Which sport do you prefer? Який вид спорту, якому виду спорту ви віддаєте перевагу? Do you play any sports? Чи ви граєте в якісь види спорту? Yes, I do. No, I don't. Якщо ви yes, you do, то скажіть, чим ви займаєтесь. So, а зараз ми переходимо з вами до безпосередньо vocabulary and reading. Саме так називається сьогоднішнє наше заняття. Sports. So, match the pictures A to M to the words in the box. Поєднайте, будь ласка, малюнки A до M зі словами в табличці. Okay, so picture A. So, go sailing. Займатися парусним спортом. Go sailing. Picture B. Play volleyball. C. Play table tennis. D. Go cycling. Займатися велоспортом. E. Skateboarding. Snowboarding, I'm sorry. So, E. Snowboarding. Go snowboarding. So, F. Play baseball. F. G. Do athletics. Атлетика. H. To play rugby. H. To play rugby. I. To play hockey. I. To play hockey. So, J. J. So, J. So, to do gymnastics. J. K. To play badminton. K. L. To go skating. Oh, I'm sorry. To go skating. M. I'm sorry, yes. And to go surfing. Yes, L. Okay. No, now let's check. А зараз перевіримо. Можливо, зробили десь помилочку. Зараз ми з вами перевіримо і повторимо за диктором. Отже, біля кожного виду спорту, як ви бачите, є своє дієслово, яке з ним вживається. Отже, do athletics, do gymnastics. Слово go, займатися будь-яким видом спорту, вживається біля тих видів спорту, які закінчуються на ing. Якщо це командний або вид спорту, в якому є якийсь снаряд, то це буде play. Так, play badminton, play baseball, hockey, rugby, play table tennis, play volleyball. A. Go sailing. B. Play volleyball. C. Play table tennis. D. Go cycling. E. Go snowboarding. F. Play baseball. G. Do athletics. H. Play rugby. I. Play hockey. J. Do gymnastics.
K. Play badminton. L. Go surfing. M. Go skating. Okay, well done. Отже, все у нас правильно. Повторіть, будь ласка, ще раз ці вирази, тому що вони нам знадобляться. So, task 2 in pairs ask and answer the questions. Давайте з вами дамо відповіді на ці питання. So, which of the sports do you do in teams, a group of people? Які види спорту ви граєте у командах? Which do you do alone, just one person? Які види спорту ви займаєтесь на однині? Ну, наприклад, group of people. Badminton, baseball, hockey, rugby, table tennis, volleyball, yes? Sometimes athletics, sometimes, коли виступає команда, так? So, athletics, gymnastics, cycling, sailing, skating, snowboarding, surfing, це у нас are sports which you do alone, в принципі. The second, which of the sports can you do both in teams and alone? Які види спорту ви можете займатися як в однині, так і з кимось в парі? Ну, це, я ж кажу, athletics, sometimes gymnastics, maybe, cycling. So, which of these sports do you do? Do you do, так? Якимось з цих видів спорту ви займаєтеся? Okay, so tell us about your preferences in sports, yes? Or do you prefer team sports or sports do you do alone and why? Чи подобаються вам командні види спорту, чи ті види спорту там, де можна виступати індивідуально, і чому? Отже, будь ласка, виразіть своє ставлення. So, for example, I like team sports because I like to cooperate with people, yes? Я люблю командні види спорту, тому що я люблю співпрацювати з іншими людьми. So, I want to be a part of a team. Я люблю бути частиною команди. Great, well done. Ну, а зараз хвилинка вимови, pronunciation, A and I. Треба розставити слова в правильну колоночку, там, де є у словах звук A, і там, де є у словах звук I. Ну, наприклад, sailing and cycling, так? Sailing A, cycling I. Baseball A. Отже, пишемо його сюди також. Baseball. Baseball. Окей. Так, капслок прибираю. Bike. Велосипед. Fly. Сюди ж. Fly. Play. A. Play. Riding. Riding. Skating. A. Skating. Okay, so now listen, repeat and check. A. Sailing. Baseball. Play. Skating. I. Cycling. Bike. Fly. Riding. Task 4. So read Sophie's and Ben's blogs. Прочитайте блоги Софі та Бена. Who does their sport every week? Хто займається своїм видом спорту щотижня? Who can't do their sport where they live? А хто не може займатися видом спорту там, де він або вона живе? So, teen blog sport. Post about you and your sport here. Запостите нам інформацію, розкажіть нам про вас і про ваш спорт. So, it's fun. It's fun – це у нас весело, так? Posted by Sophie White. My sport is rugby. Мій спорт – регбі. That's me in the photo. Це я на фото. People think that rugby is for boys, but that's not true. Люди гадають, що регбі тільки для хлопців, але це неправда. Це не так. More than 18,000 women and girls play rugby in England. Більше ніж 18 тисяч жінок і дівчат грають у регбі в Англії. My team always plays a match on Saturday or Sunday, and I usually go to practice games 3 times a week. Моя команда завжди грає матч у суботу і неділю, і я зазвичай ходжу на практику, practice games, так, тричі на тиждень, на тренування. It's hard work, but it's never boring. Це дуже важка робота, але ніколи вона не буває нудною, нецікавою.
I'm 14 and I play for the U15s. Мені 14, і я граю за команду, виходить, так, U15s. That's the team for players under the age of 15. Це команда для гравців, яким не виповнилося ще 15 років. Under. Отже, U – це under. До 15. When I'm older, коли я стану старшою, I want to go to the rugby summer camp at Loughborough University. Коли я стану старшою, я хочу поїхати, так, до літнього табору з регбі у університет Loughborough. My favorite player, Fran Matthews. Мій улюблений гравець, Fran Matthews. Went there and now she plays for the England national rugby team. Моя улюблена гравець Френ Меттьюс поїхала туди, і зараз вона грає за національну команду регбі Англії. Отже, ось ця інформація написана була Софі Уайт. So, goofy food or regular? Отже, наступний текст був написаний Беном Джеймсом. Так, Бен Джеймс. Отже, що таке goofy food or regular? Розберемося. Отже, як ви зрозуміли, що, в принципі, мова йде про сноуборд. Отже, давайте тепер розберемося про цю техніку. Отже, goofy essentially means that you ride with your right foot as your front foot. Goofy означає, що ви їздите, катаєтеся правою стопою, правою ногою, як вашою передньою ногою. А regular essentially means that you ride with your left foot as your front foot. Regular означає як регулярний, так, переклад, що ви їздите з лівою ногою, як передньою ногою. Ну, вже дивлячись по напрямкам, так, куди ви їдете. І тут написано, що later, as you develop your snowboarding, you will probably start riding in both directions. Пізніше, коли ви будете вже мастером, так, в сноуборді, то ви, можливо, почнете їздити в обох напрямках. The opposite side to your natural side is called riding switch. Okay, but you'll probably still always feel slightly more comfortable in your natural stance. Отже, хтось їздить лівою ногою вперед або правою ногою вперед, так, на сноуборді. І від цього називається goofy або regular. I love the snow and the mountains. Я люблю сніг і гори. I feel at home there. Я там почуваюся як вдома. I live in a city and there is no snow here, but in the holidays I always go to the mountains with my family. Я живу в місті, і тут немає снігу. Але на відпочинок, на канікули, я завжди їжджу до гір з родиною. I sometimes go snowboarding with mom, but I often go with my little sister and other young people. Я інколи займаюся сноубордингом з матусею, але я часто займаюся також з маленькою сестричкою та іншою молоддю. Mom usually skis with my dad and my sister, and I like spending more time in the snow than they do. Мама зазвичай катається на лижах з татком і сестричкою, а я люблю проводити більше часу в снігу, ніж вони. It's usually quiet. Тут зазвичай тихо. When we are in the mountains, I go snowboarding every day, and I'm getting really good. Коли ми в горах, то я займаюся сноубордингом щодня, і мені справді гарно. I'm getting really good. Я справді стаю кращим, так, у цьому виді спорту. I often think about the future. Я часто думаю про майбутнє. I want to be a famous snowboarder one day like Max Parrott. Я хочу стати відомим сноубордистом, як Max Parrott. Oh, and I'm goofy foot. That means I put my right foot at the front of the board. Ось воно що. Я goofy foot, це означає, що я їду вперед правою ногою, так? Окей, well done. So, зараз давайте з вами прослухаємо ці два тексти. Teen blog. Sport. Post about you and your sport here. It's fun. My sport is rugby. That's me in the photo. People think that rugby is for boys, but that's not true. More than 18,000 women and girls play rugby in England. My team always plays a match on Saturday or Sunday,
and I usually go to practice games 3 times a week. It's hard work, but it's never boring. I'm 14, and I play for the under-15s. That's the team for players under the age of 15. When I'm older, I want to go to the rugby summer camp at Loughborough University. My favourite player, Fran Matthews, went there, and now she plays for the England national rugby team. Posted by Sophie White. Goofy foot or regular? I love the snow and the mountains. I feel at home there. I live in a city and there's no snow here, but in the holidays I always go to the mountains with my family. I sometimes go snowboarding with Mum, but I often go with my little sister and other young people. Mum usually skis with my dad, and my sister and I like spending more time in the snow than they do. It's usually quiet. When we're in the mountains, I go snowboarding every day, and I'm getting really good. I often think about the future. I want to be a famous snowboarder one day, like Max Parrott. Oh, and I'm goofy foot. That means I put my right foot at the front of the board. Posted by Ben James. So now let's answer the question. So who does their sports every week? So the girl, Sophie. Yes, Sophie does her sports every week. But Ben can't do his sport where he lives. He needs to go to the mountain. Бен не може займатися своїм спортом, де він живе, йому потрібно їхати до гір. And now, so, answer some questions. So, how many women and girls do Sophie's sport? Скільки жінок і дівчат займаються Софії спортом? 18,000. Yes, 18 тисяч вона сказала. So, 18,000. So, what does Sophie do at the weekend? Що робить Софія на вихідних? Давайте подивимося. So, she usually виступає, так вона? So, she plays a match on Saturday or Sunday. She usually plays a match. Буде відповідь. Вона зазвичай грає матч. What does Sophie want to do at Loughborough University? Що хоче Софія зробити в університеті Loughborough? So she wants to go to the rugby summer camp at Loughborough University. Вона хоче поїхати туди з метою побути у літньому таборі. Тепер про Бена. So, where does Ben prefer to be? Де Бен віддає перевагу бути? He prefers to be in the mountains. Він віддає перевагу горам. Why does Ben go snowboarding every day? Чому Бен займається сноубордингом щодня? Ну, коли він на відпочинку, відповідно. So, when they are in the mountains, he goes snowboarding every day and he is getting really good. Тому що він гарно почуває себе, так? So, he goes snowboarding every day because he is getting really good. Тому що у нього добре виходить. And he often thinks about the future. He wants to be a famous snowboarder one day. So, Ben says he is goofy foot. Бен говорить, що він goofy foot. Так, what does goofy foot mean? Що позначає цей вираз? It means that he puts his right foot at the front of the board. Ось відповідь на це питання. Отже, it means, goofy foot means that he puts his right foot at the front of the board. Great, well done. That's all for today. Таким було сьогоднішнє наше заняття. Переходьте до перевірки спонсорів мого каналу, до перевірки домашнього завдання. Ми з вами перевіримо, прочитаємо ті ж самі тексти, зробимо завдання на кшталт тих, які були у нас сьогодні на уроці з детальним перекладом і поясненням. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Підтримуйте, будь ласка, український YouTube. На сьогодні це все. Goodbye, good luck. На наступному уроці ми з вами зустрінемося на граматиці. Будемо говорити про прислівники, які передають частотність виконання дії.
На сьогодні це все. Goodbye, good luck!